Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Laura Balboa y esto es una transmisión especial, pero sobre todo pues un espacio en muchos universos, en muchas locaciones y dentro de la Radio Nopal. Y pues esto es parte de una celebración que yo la verdad es que he estado organizando, he estado planeando desde hace ya varias semanas y que estoy contentísima de poder compartirles que ya llegué al episodio número 100 de Bulla y una forma no sé, de festejo, de disfrute ha sido pues invitar a Karina. Hola Karina, ¿cómo estás? Karina Cabrera. Hola Laura, qué gusto saludarte y encontrarnos en esta celebración. Ahora sí, haciendo bulla, mucha, mucha, mucha. Toda la necesaria, ahora sí que toda la necesaria que haya que hacer. Y bueno, pues a ver, esto si nos toca una buena suerte, nos podrán ver nuestros rostros y podremos compartir un espacio aquí a través de las redes. Pero yo, a ver, te invité, Karina, porque usualmente Bulla, el formato de Bulla es una conversación entre pares, a veces hay más de dos personas dependiendo el caso, pero son conversaciones en las que yo soy la que inicia, digamos, este diálogo, ¿no? Y luego me quedé pensando, dije, a ver, si ya llevo 100 episodios de estos diálogos y de gente que invito y que hacemos bulla juntes, etcétera, ¿qué pasaría? ¿Cómo podría yo estar como del otro lado o como ser la persona que ahora está como siguiendo ese diálogo y lo iniciara? ¿Qué pasaría si lo iniciara alguien más, ¿no? Porque creo que también me ayuda un poco a como a describir el propio proyecto para recordar un poco de las cosas que he aprendido durante este tiempo y sobre todo, pues, activar otras cosas que no se pueden o que no he podido transmitir a lo mejor al aire de todos estos casi 5 años de transmisiones, ¿no? Y creo que es un ejercicio hermosísimo y sobre todo como lo planteas. Una conversación entre pares, cuando no lo nombras entrevista, es un proceso completamente diferente. Y justo yo escuchando, porque desde que me invitaste, empecé otra vez a reescuchar bulla con otros oídos y con otra perspectiva. Y este ejercicio de procesos creativos compartidos y que ha evolucionado incluso desde una pandemia, ¿no? Pero eso ahorita lo iremos a platicar. Pero en realidad es algo que yo comparto mucho, ¿no? Es algo que yo realizo también desde Sonoridad y con el mapa de músicas mexicanas y es algo que, de hecho, así es como te conocí también, porque yo también empecé a mapear a todas las personas que estaban haciendo este tipo de conversaciones con otras músicas o con otras personas dentro de la música, desde México o para México o por México o con mexicanas. Entonces, justo así es como yo te conocí y tuvimos otro encuentro que pues desafortunadamente no fue el más alegre porque cuando yo te busqué pues estábamos hablando de Valis, de Valis Ortiz. A quien perdimos y que nos llevó a acercarnos a muchas personas a realizar estos diálogos de quienes habíamos platicado o hablado sobre Valis y justo también lo tuviste, le tuviste en muchos episodios. Entonces, creo que también es un ejercicio hermosísimo el podernos encontrar desde personas que realizamos lo mismo, pero que lo estamos realizando a lo mejor con otras herramientas, otras prácticas, pero buscamos lo mismo, ¿no? La conversación entre pares que a lo mejor se vuelve mucho más humana y menos este reto intelectual que siempre implica la entrevista, sino este ánimo curioso por saber cuál es la vida y los procesos y sobre todo la música que está formando a cada persona, que déjenme avisarles que Laura hoy va a compartir su música. Por lo regular, comparte la música de otras personas con esta perspectiva curiosa de, pues, qué te formó y qué te hizo y cómo te desarrolló. Y hoy le toca a Laura. A ver qué tal nos va. Sí, bueno, también me gusta la idea de poder, bueno, para quien nos esté escuchando y demás, pues muchas veces el formato de Bulla es que la persona invitada trae su música y la comentamos aquí en vivo, transmitimos, hablamos de anécdotas, por qué eligieron esos tracks, etcétera, ¿no? Yo usualmente tengo muy poca oportunidad de hacer un ejercicio como ese, ¿no? Entonces también dije, bueno, a ver, vamos a ver qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si yo
eligiera allí unos tracks y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, creo que también he aprendido mucho de este formato porque es como una conversación, justo lo que tú comentabas, de que hay durante este tiempo, durante estos años que he estado haciendo bulla, me he tenido que replantear muchísimo, ¿no? De entrada, o sea, tú tienes una formación de periodismo súper extensiva, ¿no? También has tenido que hacer muchas otras cosas más, estoy casi segura, ¿no? Escribir, reseñar, investigar, hacer el mapa de músicas que hiciste también, el proyecto de sonoridad, son proyectos multidisciplinarios, ¿no? Y yo, una de las cosas que me pasó al principio fue que dije, bueno, yo quiero investigar por qué hay discriminación en este campo de la música experimental, ¿no? Lo que sea que englobe esa descripción. Y después me di cuenta que los métodos o las metodologías que estaba yo buscando no eran las adecuadas para poder visibilizar o para poder intentar responder esas preguntas, ¿no? De la discriminación o por qué había tan pocas mujeres, por qué había tan pocos grupos de disidencias sexogenéricas, por qué era tan hetero, tan masculino, ¿no? Entonces me di cuenta rápidamente, yo empecé a hacer unas entrevistas que tenían preguntas, empecé a hacer entrevistas a la gente que yo conocía alrededor y eran preguntas que yo diseñaba como casi etnográficamente o periodísticamente, ¿no? Entonces empecé a hacer estas entrevistas y luego, como yo pues conocía a esas personas, empezamos a conversar y salían cosas, ¿no? Dentro de los momentos en los que no estaba yo grabando, ya sea al principio o al final o en la conversación cuando nos poníamos de acuerdo para vernos. Y ahí estaba la información, no estaba en las respuestas a mis preguntas. Entonces dije, chin, tengo que tirar esta metodología porque no me va a servir, no voy a poder encontrar esos momentos como de confianza, de, ¿no? De relajarnos, de poder decir, ah, pues sí, mira, ¿qué crees que? Es que hoy no tengo tiempo porque estoy haciendo este otro trabajo, porque este mes, pues, no pude tener chamba de lo que me gusta, entonces tengo que hacer esta otra cosa. Y ahí había una clave, ¿no? Porque a lo mejor muchas de nosotras tenemos que hacer otra chamba porque la parte creativa, pues, no la podemos ejercer para poder, no sé, para tener una retribución económica, ¿no? Por decir algo. Entonces, esos pequeños detalles me fueron llevando a, uff, creo que tengo que salirme de las preguntas. Y tuve que cortar el formato, echar toda la basura y empezar de nuevo. Y así han pasado varias cosas. Entonces, por eso también harto lo de conversación entre pares porque la palabra entrevista también me impedía, ¿no? Poder generar estos espacios de intimidad, estos espacios de confianza en el que yo también puedo decir, puta, estoy bien cansada hoy, porque ayer pasó esto, o ando medio enferma, pero bueno, no sé, ¿no? Y poder visibilizar estas complejidades de nuestras vidas, porque es que también se nos ha deshumanizado muchísimo. Entonces, sí, eso fue una de las cosas que hice muy al principio. Entonces, sí, gracias por también por anotarlo, ¿no? Ujú. Y yo creo que tendríamos que hacer un rewind importante respecto a la historia de Bulla porque pues, ha evolucionado a lo largo de estos 5 años, pero el proceso que acabas de comentar, pues obviamente no es el que te lleva a Bulla, es el que ya plantea todas las cosas que sucederían con Bulla y con la intención dentro de este espacio. Ya estabas realizando tú estas entrevistas y cómo planteas, bueno, tiene que ser un programa que se comparta, aparte de que surge en un momento que compartimos mundialmente y que para muchas personas sí fue, me cuento entre esas personas, este espacio donde nos agarramos por lo que está sucediendo y estamos viviendo separados, pero en conjunto, y que incluso les recomiendo que vayan al archivo de Bulla porque justo así inicia. Estoy varada en tal lugar, no puedo llegar por situación de COVID. Pero obviamente este fue el primer programa. ¿Qué te llevó a ese primer programa y cómo lo visualizabas
para desarrollar? ¿Ya habías planteado, no tiene que ser en este formato tan cuadrado de la entrevista, sino tiene que ser una conversación? Ya noté que las respuestas interesantes pues están en otros lugares porque pregunté otras cosas o me interesé por otras cosas que no eran precisamente nada más el proceso creativo. ¿Qué pasa antes de Bulla? Y cuando llegas a ese primer programa donde todos estamos atrapados y atrapadas y atrapades, y que te lleva, no sé si tú te diste cuenta de eso, pero fue un panorama mundial donde todo el mundo estábamos buscando cómo conectar y creo que por eso funcionó muy bien con Bulla al principio. Sí, yo creo que ahora que lo comentas, sí, definitivamente yo creo que pusimos mucho más atención en cómo enlazar esta comunicación, sobre todo en el formato de videollamadas, en el formato de audio, en el formato asíncrono, en los chats, ¿no? Sobre todo porque no podíamos estar juntos, ¿no? Entonces, como que sí se modificó mucho la interacción entre todos, porque al final de cuentas estábamos en esa situación. Entonces, creo seguro que eso influyó como en que yo hiciera este ejercicio y tuviera como un campo súper dinámico para hacer pruebas, ¿no? Y que esa misma interacción que se estaba modificando mundialmente, pues ayudara un poco más a que yo pudiera afinar el formato de bulla. De entrada, pues al principio fue bien difícil porque pues, yo usualmente no, o sea, no tiro mis computadoras, las tengo hasta que ya no pueden más, las pobres. eh, Tengo como este acto político de no comprar, y además porque son bien caras, ¿no? Pero entonces tenía cuatro computadoras con distintos settings para poder, pues medio viejas, ¿no? Para poder hacer la radio. eh, no sé, usando software y open source de código abierto, hablando con la comunidad de la Radio Nopal. Todas estas como limitaciones que pudieran pensarse como cosas negativas a lo mejor o como cosas que hacen mucho más complejo planear un proyecto cuando se está empezando, me ayudaron muchísimo. Fue lo contrario, en mi caso fue lo contrario, como que me ayudaron a decir, ok, ahora está la cosa bien mal en todos lados, ¿no? Entonces, el esfuerzo tiene que ser súper honesto, el esfuerzo tiene que ser muy tranquilo, tiene que haber confianza, tiene que haber comunicación, enlace y a partir de ahí vamos a ver para dónde llega. Y así fue como empecé. Realmente sí que fue un momento muy particular, haber empezado en una pandemia, sí. Ujú. Siempre he tenido esa curiosidad respecto al nombre, sobre todo en el momento en el que surge, que tanto influyó que esta palabra pues fuera este regocijo de encuentros en un panorama que yo recuerdo que había silencios impresionantes, al menos donde yo vivo, en las noches era silencio, silencio, siempre es ruidoso, pero había mucho silencio y vienes tú a romper con esta palabra. ¿Qué es lo que te lleva, o qué otras palabras, porque también me gustaría saber, qué otras palabras tenías en mente que le dieran nombre a este programa? Pues fue curioso porque una de las cosas que me di cuenta, ya había hecho como unos cuantos podcasts yo por mi cuenta, así muy, muy chiquitos y producidos así de forma muy rápida. Y me di cuenta primero que, pues que sí, que no se sabía mucho sobre el trabajo de productoras y productores en México en cuestión experimental, cosas un poco más fuera, ¿no? De ciertos cánones. Y entonces dije, a ver, de entrada, ¿por qué tendríamos que hacer estos materiales en inglés? A pesar de que yo no vivo en México desde hace ya varios años, dije, no, tenemos que mantenerlos en español porque también, o sea, quiénes son las audiencias? ¿Quién nos va a escuchar? ¿Cómo vamos a poder polinizarnos entre todos, ¿no? En la comunidad, incluso políticamente, si tenemos que hacer todo en inglés y luego hay que... Y dije, no, 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 tiene que ser en español. Y luego estuve pensando, porque hay muchas categorías dentro de las músicas experimentales y los sonidos experimentales y géneros que van y vienen, no sé, el ruido, ¿no? Y la gente dice noise en inglés, la palabra en inglés, ¿no? Y entonces yo
me puse a pensar y dije, a ver, ¿qué es lo que podría estar enlazado con esas ideas como de una cosa que es como alborotada, pero que también, que no es necesariamente negativa o solamente, no sé, denota o significa estridencia o yo qué sé? Y estuve buscando palabras, buscando palabras y hasta que llegué con la palabra de bulla, que dije, además de que está en español, se utiliza muchísimo en Latinoamérica, no solo en México, para describir algo que está pasando de forma no necesariamente negativa, de hecho es bastante, puede llegar a ser bastante positivo, puede ser una algarabía, una fiesta, puede ser una reunión, puede ser un grupo de pájaros, pueden ser un montón de cosas, o sea, como que no tenía como un significado específico que pudiera ser como limitante para el programa. Se me hacía como una buena alegoría de algo que estaba pasando, ¿no? Entonces dije, sí, tiene que ser bulla. Y empecé a hacer pruebas y demás y salió ese nombre y sí, yo creo que realmente ha tenido todo el sentido que se llame así. El proyecto, el programa, todo. Entonces, sí, de ahí salió. Ahí en ese proceso yo creo que también saltan muchas ideas y de, bueno, ¿y ahora dónde lo voy a mover? ¿Y cómo se Sí. va a promover? ¿Dónde va a salir? Hay muchos lugares, déjenme contarles que cuando uno presenta proyectos de podcast o de programa, por lo regular te piden que ya tengas el panorama de todo lo que vas a presentar a lo mejor durante un año, sobre todo cuando entras a prueba. Yo sé que en Radio Nopal no es así, porque ya he tenido el gusto de colaborar también algunas veces con Radio Nopal y sí he presentado a lo mejor 5 programas, ¿no? Esto es lo que voy a presentar, pero con lo que tú estás presentando en Bulla, y eso también nos lleva a el encuentro con Radio Nopal, ¿cuál es el proceso? Porque tú ya habías platicado con muchas personas y esto lo vamos a ampliar más adelante respecto a quienes has invitado. Pero el programa número uno siempre, o al menos los primeros 5 programas, son la insignia de qué va a suceder contigo y con el espacio y cómo lo vas a manejar y sobre todo cómo se va a desarrollar dentro de un espacio tan específico como es Radio Nopal. ¿Cómo es este proceso para ti? Pues a ver, de entrada, yo tengo mucha relación de amistad, como pues muchas relaciones afectivas de gente que ha estado en la Radio Nopal, incluso de la misma coordinación de la Radio Nopal. Y recuerdo que yo de forma muy inocente estaba buscando de qué manera podía darle algún tipo de salida a esto. Empecé con los podcasts, como ya comenté, y luego hice, de hecho, hay una cosa que realmente sí siento que ha sido un antecedente de esto, cuando desafortunadamente un amigo mío muy cercano falleció, Manrico Montero. Entonces, yo hice un homenaje comentado con piezas de él y sus colaboraciones y demás. Entonces me sentí muy cómoda haciendo eso, a pesar de que estaba yo muy triste, pero me ayudó un montón como para poder, no sé, hacer algo con eso, ¿no? Entonces, en algún momento me di cuenta y dije, a ver, yo esto no lo puedo hacer sola, porque esto tampoco es una cosa que sea solamente mía, ¿no? O sea, estoy dentro de una comunidad, ¿no? Y si quiero investigar si realmente hay una comunidad o varias comunidades, pues yo creo que lo ideal sería ver qué comunidades hay por allí, ¿no? Y de pura casualidad fue una cosa muy sincrónica, no sé cómo describirlo, pero por ahí alguien me comentó así de, ay, pues no sé qué, que va a pasar este programa en la Radio Nopal y no sé qué, yo conozco a Diego y luego otra persona, otra amiga me dijo, oye, ¿y por qué no? La Radio Nopal tiene ahí una convocatoria para programas nuevos, ¿por qué no metes un programa allí? Y yo dije, ay, ¿será? Sí. Entonces metí el programa y pues pasó el programa. A Diego le gustó mucho también la idea, ya después me lo comentó y fue bonito porque pues como que me di cuenta que entonces ya ahí tenía como una especie de compromiso mucho más conectado con otras personas y no solamente yo en mi, ¿no? En mi sótano ahí intentando conectar cositas y hablando conmigo misma o con alguien más, pero
sentí que tenía todo el sentido que fuera parte de una comunidad, porque sí, definitivamente esa es la forma. Yo creo que esa es la forma de hacerlo también. Ujú. Me llama mucho la atención la mención constante de comunidad, porque, mira, yo viviendo en la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México, que estoy tan enredada con tantas comunidades, siempre tengo el FOMO, ¿no? Porque siempre no puedo ir a todo, no puedo asistir a todo. ¿Cómo has lidiado con el FOMO de todo lo que tú estás proyectando y que a veces tienes lejos, pero luego tienes muy cerca? Porque resulta que todo el género o la serie de géneros que estás abarcando en Bulla provoca muchos acercamientos hacia Europa, ¿no? Y eso también te permite estar muy cerca de estas comunidades y estas escenas. Pero ¿cómo has lidiado con todo esto? Pues a ver, una de las cosas que más me han pasado, yo creo, en esta diáspora, en esta vida diaspórica que tengo, es que obviamente sufro de un jamaicón Villegas brutal. Así brutal. Yo ya no es FOMO, es un jamaicón Villegas, pero tremendísimo, ¿no? Entonces, dos cosas se conectaron. Una, que pues que estaba yo muy inquieta desde hacía ya varios años de por qué no hay más mujeres en esta, por qué no están las mujeres en este libro, por qué no están las mujeres en esta lista, por qué no están en este archivo, por qué no están en este sitio web, en esta institución, en estos eventos, ¿no? Y después dije, a ver, si no estoy viendo esos registros, si no estoy viendo esas documentaciones, si no estoy viendo el trabajo, pero sí lo estoy viendo por otro lado, y vivo en otro continente y me estoy enterando de las cosas a través de redes sociales, de mis redes afectivas, de gente que me recomienda de boca en boca. Si yo que vivo cruzando los mares me entero, ¿cómo es posible entonces que no, que esta información no salga? Entonces dije, a ver, tiene que haber una forma en la que salga y que salga como sea. Es mejor que esté que a que no esté en ningún lado, ¿no? Entonces ahí me puse la pila y dije, a ver, si el reto era como un reto diferente, era como, no era tanto como, ay, me voy a perder esto, era más, ¿qué está pasando? Ya sé que no voy a estar ahí, ya sé que me lo voy a perder, pero por otro lado, ¿qué es lo que puedo yo captar desde mi distancia para compartirlo? ¿No? Y para que también otra gente, a lo mejor en Latinoamérica, que tampoco va a poder estar ahí, lo pueda escuchar, que también otra gente pueda conectar con ello. Y curiosamente, no te miento, pero estar lejos es lo que más me ha conectado con comunidades. Me ha conectado contigo, me ha conectado con el grupo de investigación con el que estoy, con Ana Mora, Amanda Gutierrez, Gabriela Cebes, con Victoria Polti, con mucha gente que está en Latinoamérica. O sea, todas las comunidades que he ido conociendo a través de estos años han sido por esa necedad, por ese jamaicón, diría así, tal cual. Lo cual nos da mucha oportunidad de platicar y de presentar una canción, porque justo lo que estamos viviendo y quiero que lo entiendan quien nos está escuchando, el momento que estamos viviendo de acceso a la música es inigualable. Vivimos la mayoría de los que ya somos cuarentins o cincuentins o ya más para arriba, en realidad nos desarrollamos en una época en la que era inaccesible la música. Y entonces esto que nos platicaban y que nos decían, pues a lo mejor era, por eso eran tan buenas las reseñas, ¿no? Porque uno leía reseñas y te lo imaginabas y es una práctica que ya se ha perdido, pero en este momento que estamos viviendo tenemos tanto acceso a la música que es demasiado acceso a la música, pero en otro momento no lo habíamos tenido. Y por eso, a lo mejor a la distancia, por eso también hay que reconocer que ahora tenemos acceso inmediato a la música y acceso a librerías completas. Sabemos lo que implica eh, en términos de la industria para quienes producen esa música, pero para quienes gozamos y consumimos o disfrutamos de la música, tener el acceso inmediato a un disco y escuchar toda la obra y poder conectar con todos estos planos anteriores de un mismo proyecto,
es inigualable. Y justo el que ahora Laura tenga esta oportunidad de compartirnos sus canciones que también pueden ser, no sé si formativas o son las que estás disfrutando ahorita o son las que te conectan con la historia. Platícanos. La primera canción que vas a compartir, ¿qué conexión tiene con Bulla o contigo o con lo que estás realizando? Sí, pues fue bien difícil porque también obviamente prioricé que conversáramos más y pues yo creo que vamos a tener solo tiempo para poner dos o tres tracks. Pero bueno, este track primero que quiero decirles que lo escuché muchísimas veces, es de alguien que no ha estado en Bulla. Ahora lo comento por qué, pero que sí ha estado de forma satelital, porque antes de Bulla yo le hice una entrevista muy rápida a Concepción Huerta, de hecho, en el Exteresa, cuando iba a tocar una vez. Y Mabe estaba ahí, me la presentó. De hecho, esa fue la primera vez que yo conocí a Mabe Frati. Esto fue hace varios años, hace como 7 u 8 años, más o menos. Y me cayó tan bien, se me hizo se me hizo tan chida, Mabe, que pues no le perdí la pista. La verdad es que estuve bien pendiente de lo que estaba haciendo y he visto durante estos últimos años lo mucho que ha crecido su discurso, su carrera, su forma de explorar su instrumento, su forma de componer, sus colaboraciones. Entonces, este track me encanta porque justamente explora todo eso y sobre todo tiene los visuales, a ver si ahorita puedo ponerlo así como compartiendo pantalla con el video. Hay un videoclip que hizo también, el video lo hizo Nica Milano, esta artista que hace visuales para mucha gente que también está haciendo cosas experimentales y que es bellísimo. El track se llama Cada Músculo. Entonces, a ver, vamos a ver si lo podemos poner y pues regresamos a seguir comentando. Pero sí, este track es un track que he estado escuchando muchísimo durante este tiempo cuando estoy organizando cosas, subiendo archivos, etcétera, para Bulla. Entonces, tiene como mucho, tiene un cariño el track. Vamos a escucharlo y con todo cariño con Bulla. Bellísimo este track, me encanta. Me encantó incluso como representación visual de Bulla, la distorsión, pero al mismo tiempo hay una calidez en los colores, la forma en la que también se representa ella misma, esto es lo que realizo, ¿no? Porque casi siempre esta es la situación con las mujeres en la música, ¿no? ¿Cómo te tienes que representar? ¿Cómo te tienes que ver en los videos? Cómo te tiene que percibir el público? Y lo que hace continuamente Mavi Frati es compartir, pues esto es lo que yo realizo, ¿no? Siempre haciendo live looping, ¿no? Haciendo paisaje sonoro, grabaciones de campo. Creo que es una muy buena representación visual de todo lo que ha pasado en Bulla a lo largo de 99 programas y cómo ha evolucionado. Y justo creo que tendríamos que pasar a esa situación del formato, la manera en la que han llegado las invitadas. A veces uno tiene su lista de deseos, pero déjenme decirles que esto de darle seguimiento a entrevistas a veces es agotador. Ustedes no lo saben porque ustedes llegan al momento donde ya escuchan la entrevista o la conversación y todo sucede, pero lo que pasa después, o más bien antes, el contactar, el dar seguimiento, el coordinar agendas, cuadrar y luego horarios diferentes y sobre todo con las músicas que está trabajando, a veces también están en otros horarios que no son el de México. ¿Cómo ha sido dándole forma al formato o es algo que pues sigue maleable y pues más bien a como sucede el zoom de las cosas? Porque también esa es la situación, ¿no? A veces no tenemos conexión, siendo un programa que se graba a distancia, ese también es el impedimento a veces. Pues, a ver, hay varias cosas ahí porque yo creo que, a ver, ya lo comenté, empecé con las redes de la gente que ya conocía, ¿no? Y a partir de ahí fui investigando a través de internet, de sus propias redes sociales digitales o preguntando aquí y allá sobre otras personas que podían ser potenciales para invitar.
Y la verdad es que ha sido todo un reto la parte logística por lo que dices, ¿no? Los horarios, la diferencia de horario, los calendarios así tan ajetreados de muchas de las personas que he invitado. Algunas veces simplemente no se da y eso es importante como decirlo también. Una de las cosas que he aprendido durante este tiempo es a no forzar. ¿No? Como a no, o sea, que sea una cosa orgánica, que sea una cosa que surja de la confianza y también que no sea como una obsesión generar determinado archivo, ¿no? Yo no le quiero llamar a Bulla archivo, me resisto a llamarle archivo porque para mí la palabra archivo tiene una connotación como de algo que está muerto, que está como inactivo, que está como que no se mueve. Y tampoco quiero llamarle como catálogo o genealogía o no siento que cuadre porque creo que Bulla es como una base de datos como muchas otras, no es la única, hay muchas más y ojalá nunca sea la única, ¿no? Eh, y a partir de ahí, enlazado con eso, pues yo no tampoco fuerzo que esté tal o cual persona. Y esa es una de las razones por las cuales también Mabe no ha estado en Bulla, a pesar de que obviamente la tengo en mente y la escucho y he estado mucho en contacto con gente cercana a ella, con ella en algunos momentos. También me he dado cuenta que cuando tengo estos prospectos de gente que voy a invitar, a veces sí tengo que hacer una decisión consciente, incluso política, respecto a quién debería yo de invitar después, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, que Mabe ya está ahora, tiene un cierto soporte, cierta red, como cierto empuje para poder a lo mejor tocar fuera de México o tocar en México en festivales más grandes y a lo mejor yo en mi lista caótica de prospectos para invitar a Boya tengo a una persona que lleva 2 años haciendo esto, pero que sería interesantísimo que estuviera, pues a lo mejor Mabe se cae un poco más abajo de la lista, ¿no? Y yo creo que está bien. Entonces son decisiones que he ido tomando con el tiempo a partir de, pues sí, criterios que son a veces un poco arbitrarios, pero que siento que sí debo tener el compromiso de decir, a ver, a lo mejor ahorita no, ahorita Mabe no, pero a lo mejor puede estar alguien más que no sé, que le haría súper bien hablar sobre lo que está haciendo, que a lo mejor no le ha escuchado tanta gente, a lo mejor podríamos conectar con esta otra cosa. Y a veces simplemente hay como 4 personas que yo he invitado que no han podido estar porque no se ha dado. Sus agendas no encajan con las mías, los tiempos son complicados y yo ya no he insistido precisamente porque no quiero que sea una cosa que se genere desde la fuerza, ¿no? Tiene que ser algo orgánico, mucho más amoroso incluso. Entonces, sí, sí, no sé si contesté la pregunta. No, claro, porque eso también me lleva cuando hablas de un posicionamiento político, también implica hablar de cómo trabajamos quienes estamos fuera de la industria. Ah, Porque sí, todo el sí. mundo dice, sí, estás hablando de música, estás dentro de la industria. No, déjenme decirles que en realidad las mujeres que estamos proyectando y muchas de las mujeres que aparecen y disidencias que aparecen en Bulla, están fuera de la industria. A lo mejor están en otros circuitos, a lo mejor están en otros espacios y en otras comunidades, pero ¿a qué voy con esto? Cuando estamos fuera de la industria es que nadie nos está dictando qué es lo que tenemos que programar, ni estamos siendo partícipes de un plan de medios. ¿Esto qué significa? Que no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa mucho, ¿no? Que me llegan a ofrecer y ofrecer y ofrecer y, y ofrecer, y ahorita lo que comentabas de Mave, ¿no? Pero necesita ese espacio, tiene muchísimos. Y aunque uno tenga mucho gusto por muchos proyectos, pues a veces uno considera, pues también siendo fiel a por qué inició un espacio, Ujú, decides tomar decisiones. Eh, Esto es como llegan las invitadas, es como has estado realizando estas entrevistas, pero también creo que tiene que ver con, o al menos me gustaría que eso lo pudieras abordar y elaborar. ¿Qué tiene que ver también con el momento que tú estás viendo y viviendo? Porque a lo mejor no te llama mucho la atención, es que acaba de salir este disco y tengo que tener esta entrevista y porque esto le va a dar clics y va a generar mucha expectativa en el espacio y también para Radio Nopal.
pero en realidad creo que también tu espacio está capturando un momento específico en la música experimental. ¿Cómo has visto esa evolución precisamente a través de las escenas en lo que tú quieres capturar y aportar al público que escucha bulla? Ujú. Pues es una muy buena pregunta porque creo que durante todos estos años, incluso durante los años en los que yo vivía en México, porque yo fui parte también de esa escena de una forma tal vez menos activa y menos constante, pero yo fui parte de esa escena, de una escena experimental muy fuerte de ruido, de noise, de improvisación, de un montón de cosas que pasaban en los 2000, de los 2000 al 2010. Y durante ese tiempo me di cuenta rápidamente que había como ciertas inercias sobre cómo se daban estas producciones, ¿no? O estas creaciones. Había como a veces como que una idea sobre con qué instrumentos tenían que ser, a veces era más el discurso, a veces era como el tipo de performance que se hacía, a veces estaba como polinizado por otros artistas que venían del extranjero. Entonces, como que ha ido cambiando muchísimo. Yo creo que en el momento en el que decidí hacer bulla, yo ya tenía esta información un poco de primera y segunda mano porque yo estuve ahí en esos años y luego tuve un desconecte cuando me vine para acá y luego me volví a conectar con eso y me dio tantísimo gusto ver que habían cambiado muchas cosas, que no se habían quedado igual. Entonces yo dije, ay, pues yo tengo que captar esto, porque justamente hace tiempo, en algún momento intenté hacer como una especie de línea de tiempo de mujeres y personas no binarias y demás que participaron, ¿no? En eventos dentro que podrían considerarse dentro de la categoría de experimental. Y me di cuenta que yo tenía información que no estaba en internet, incluso en el archive.org. Yo tenía flyers, tenía fotografías, tenía cosas, porque yo estuve ahí. O tenía recuerdos, memorias. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, uy, si eso está pasando con una persona que soy yo, ¿qué no habrá pasado como con más personas que se perdieron completamente de la documentación y que, pues, cuya existencia no se va a saber, ¿no? Entonces dije, aquí hay un momento y hay un espacio en el que yo puedo contribuir a que esto, pues, sea menos así, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ahora voy a abrir todos estos requerimientos para las invitaciones de Bulla y voy a invitar a gente sin ningún tipo de criterio rígido y estricto sobre su formación, sobre cuánto tiempo llevan haciendo sus proyectos, sobre si era con computadora o sin computadora, sobre si es de la Ciudad de México o si es de otro estado de la República, o si es una persona que no es mexicana, pero que hizo trabajo en México, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y lo fui aprendiendo con el tiempo, a través de entender qué estaba pasando y bueno, pues así fue como se fue formando Bulla, yo creo. También la experimentación dentro de mi propia curaduría, si le puedes llamar, ¿no? Pero sí. Ujú. Ay, creo que es fundamental lo que acabas de decir, porque al hablar de fui parte, soy parte, todavía estoy en contacto, ha llevado a que Bulla, pues, no solo se cree como contenido o se lleve la conversación con una perspectiva diferente, porque conoces los procesos, conoces los contratiempos, conoces las limitaciones o conoces también las agendas, porque también te tocó ser parte de esta escena y con esos ojos las estás viendo. Y yo creo que por eso también las anécdotas pueden ser muy diferentes, porque no nada más es la cuestión técnica, sino tú sabes qué está pasando del otro lado porque tú tienes la empatía, hay una empatía total porque también estuviste en ese lado. ¿Qué te ha sucedido en estos 99 programas haciendo bulla? Híjole, de todo. Veranos excepcionales aquí en Malmo con 30 grados, o sea, una cosa rarísima, que así que fue el programa de Ana Ruiz, por ejemplo, que yo estaba así en short y con así, pero muriéndome de calor, porque también pues las casas no están preparadas para este tipo de temperatura aquí, y es muy raro que haya esta temperatura aquí. Esas son como las anécdotas misceláneas, pero hay muchas cosas, por ejemplo, que yo he hecho preguntas y la gente, tanto en el aire, en la transmisión, porque todo es en vivo,
tanto fuera del aire, me han contado cosas y me han confiado cosas súper personales, cosas muy importantes de sus vidas que yo aprecio muchísimo. Incluso en el aire, ¿no? Hubo alguna vez en un programa también en el que yo pregunté, bueno, ¿y por qué te mudaste de México? ¿Por qué te fuiste de México? Y la respuesta fue, bueno, me fui de México porque mi pareja en ese momento había fallecido. Entonces, son momentos muy duros que yo no estaba preparada para esa respuesta tampoco. Entonces, y como todo es en vivo y todo es bastante improvisado, pues también creo que era una oportunidad para mí de decir, a ver, yo puedo establecer una empatía con una persona que a lo mejor nunca he conocido en persona, ¿no? No nos hemos conocido físicamente, pero que puedo empatizar con ella y decirle gracias por tener la confianza de decirme algo tan personal como esto, ¿no? Esas son como anécdotas muy, muy, muy entrañables que he tenido. También me he hecho amiga de muchas de las personas que han pasado por Bulla y esta es la cosa más maravillosa, más maravillosa que puedo mencionar. He tenido la oportunidad de, pues no sé, de encontrarlas. El programa con Vika Pacheco fue aquí en Malmo cuando ella estuvo aquí. La anduve cazando, la anduve ahí contactando y súper buena onda, nos vimos, hicimos clic porque ella también es oaxaqueña, entonces, no sé, ha habido como, puedo enumerar muchísimas, pero yo creo que lo más importante ha sido que me han abierto sus mentes y sus diálogos de una forma muy bonita, con muchísima confianza. Se han sentido bien hasta donde sé, dentro del espacio. Y bueno, hay muchas conversaciones fuera del aire de cosas que obviamente no vale la pena compartir porque tampoco es que, o sea, son cosas que han salido así, ¿no? Y que yo atesoro mucho. Entonces han pasado de todo tipo de personas de distintas clases sociales, distintas educaciones, distintos intereses. Entonces yo he aprendido muchísimo también y eso me ha dado mucha pauta para poder investigar más. Mm. La parte en la que comentas de lo que sucede fuera del aire y que para otra perspectiva eso se convierte en carnita, ¿no? Cualquiera diría, tengo esta información privilegiada y la voy a utilizar para realizar esto, pero esto establece también la dinámica que tú has querido tener en Bulla, ¿no? Y qué es la confianza y que eso genera que las conversaciones tengan otro tono, tengan incluso otros momentos. Déjenme decirles que este tipo de momentos muy sensibles no se dan mucho en las entrevistas porque precisamente existen parámetros muy estrictos o a lo mejor también esta dinámica de el reto de a ver qué te pregunto y a ver qué me contestas, se convierte en un juego que no permite esa confianza. Y cuando estableces tú estos diálogos de confianza, pues permiten esto, ¿no? Yo te entiendo porque me ha pasado mucho, incluso instantes donde las músicas lloran, y si es así como de detenemos todo, vamos a Sí. abrazarnos, vamos a cuerpar para platicar lo que está sucediendo, ¿no? Y justo pues eso nos lleva pues también a la parte de la confianza y la convivencia y el aportar ahora desde Bulla, Laura Balboa, pues también trae sus canciones. ¿Qué más tienes por ahí guardado que quieres compartir? Pues yo creo que la última canción para ya como despedirnos y a lo mejor agregar alguna cosa, pero este track que lo voy a poner también aquí, lo voy a compartir, no tiene video, pero vamos a ponerlo desde YouTube, es como muy especial para mí en el sentido de que, pues primero, es Gabriela Ortiz, compositora mexicana reconocida, de trayectoria súper larga también. Y creo que es una de las razones también por las cuales yo empecé o se me quedó el gusanito de hacer bulla, porque yo participé en el diseño editorial, yo soy diseñadora desde hace muchísimos años, y yo participé en el diseño editorial de un libro que salió por ahí 2012 por ahí, no, ni me acuerdo, ¿no? Y fui parte de ese proyecto. Y en ese proyecto habían entrevistas de artistas sonoros y artistas electrónicos y solo había una mujer. Esa mujer era Gabriela Ortiz. Entonces yo ya la conocía, me pareció como interesante porque estaba incluida en esa serie de entrevistas, pero sobre todo porque solo estaba ella, decía yo, porque
era muy fuerte que en la contraparte había gente que no tenía a lo mejor una formación de conservatorio y que estaba incluida ahí. Entonces yo decía, ¿y por qué no hay ese equivalente de otras mujeres? Entonces pongo a Gabriela Ortiz precisamente por eso, porque yo creo que no se me va a olvidar nunca eso y esa es una de las razones por las cuales Bulla existe. Entonces, y bueno, a propósito de que acaba de ganar un Grammy por Revolución Diamantina, que yo creo que además ella es una compositora increíble y que definitivamente, o sea, vale la pena celebrarla lo más posible y también, ay, perdón, estoy poniendo aquí la publicidad de YouTube porque no tengo YouTube profesional. Y para mí es importantísimo porque yo creo que también puede visibilizar que muchas veces, incluso con esa formación y todo, se omite el trabajo de muchas mujeres. Entonces, si para ellas es difícil, ahora para alguien que no está en el conservatorio, que no tiene esa educación, es todavía peor. Entonces, pues quise, no sé, incluirla precisamente por esa razón. Track de Gabriela Ortiz. eh, pues buenísimo el track, la verdad, porque pues definitivamente pues ha sido importante su trayectoria y bueno, el tema, el tema de la revolución diamantina, creo que es muy relevante para estos tiempos también. Y con una relación súper importante para los diferentes momentos, ¿no? Y movimientos que están ocurriendo desde los feminismos aquí en México y que por supuesto incluyen a las mujeres y a quienes estamos realizando algo para hacer más visibles a las mujeres, que es el caso de Bulla. Y creo que pues tenemos muy poco tiempo y me gustaría unir dos preguntas porque una habla de los procesos y el desarrollo del programa y otra, pues lo que sigue desde este después de este programa número 100. ¿Qué has aprendido a lo largo de estos 5 años y qué impacto va a tener en lo que sigue para Boya? Mm. Pues a ver, creo que he aprendido muchísimo de mí misma, de otra gente. He aprendido mucho sobre cuáles son como las situaciones de discriminación, en qué condiciones suceden. He aprendido mucho sobre eso. He aprendido mucho sobre investigación de cosas tan complejas y tan complicadas como son, pues, las situaciones primero la cuestión de género, ¿no? La equidad de género y la discriminación de género es muy compleja. He aprendido mucho sobre eso, pero cuando le añades el factor de la música, o sea, tú por ejemplo tienes mucha experiencia con el rock, con varios géneros en la música que tienen como determinadas historias, formaciones, a lo mejor también otros medios de consumo, ¿no? Pero cuando yo, ahora que me he acercado mucho más a la experimentación, se ha puesto todavía más difícil porque de por sí la llamada música experimental tiene una audiencia más especial y específica muchas veces y pareciera que es un tipo de música o de un tipo de sonido que es difícil de escuchar, pero yo no diría que ese es el caso. Yo diría que que realmente es un tipo de manifestación artística que tiene otros parámetros, ¿no? Y tal vez eso es lo que lo hace aparentemente difícil. Entonces, si además de todo lo que sucede socialmente en cuestión de discriminación de género le añades que es sonido, es arte, es música, es escucha, que no encaja dentro de lo que se conoce popularmente o dentro de algunos cánones, pues se pone todavía más difícil. Entonces, yo he aprendido mucho sobre esto porque pues me vine al proyecto más complicado que se me puede haber ocurrido, y además de lejos. Entonces, creo que he aprendido mucho de mi propia ingenuidad. Entonces, gracias a eso me he puesto en situaciones en las que ni cuenta, en otro momento no hubiera podido encontrar respuestas. Yo creo que mi propia ingenuidad me ha ayudado mucho. Y bueno, pues que sigue, he disfrutado tanto esto que hago como en un 30% de mi tiempo más o menos. He aprendido tanto que hasta tengo ganas, ahora ya pues comenté que soy parte de un grupo de investigación, yo no tengo ni siquiera una maestría todavía, entonces
no porque tenga que tenerla, aclaro, sino porque usualmente estos grupos de investigación están estipulados a través de la academia, con gente que está estudiando doctorados o gente que ya son doctoras o doctores. Em, pero yo he estado haciendo esto de forma completamente punk, autónoma, independiente. Entonces, eso también tiene un valor político súper fuerte que para mí es esencial para Bulla. Entonces, a lo que voy es, yo soy la única de ese grupo de investigación que está fuera, completamente fuera de la academia. Espero que pueda seguir siendo así, porque es bien difícil. Me han estado invitando muchísimo, me han estado insistiendo que haga un trabajo dentro de la academia y demás, pero honestamente no estoy convencida. Entonces, ¿qué sigue para Bulla? Pues sigue seguir punk, seguir lo más punk posible, seguir fuera sí, fuera pues del mainstream, fuera de lo canónico, fuera de lo académico, lo más posible, porque creo que es bien importante que yo pueda mantener esa cualidad en bulla para poder seguir haciéndolo de esta manera. Creo que para mí es muy importante. Entonces, ¿qué sigue? Pues voy a sacar un material que tengo 2 años sin sacar, que fue una entrevista que esa sí fue un poco una entrevista, pero se convirtió en una conversación. Empezó como una supuesta entrevista y luego se convirtió en una conversación eh, entre pares que se transformó y que me cambió por completo la forma de hacer las cosas y que inserté en Bulla, que tiene 2 años que no saco y que voy a sacar ahora. Es con una compositora venezolana que tiene ahora, al día de hoy, 76 años y que hace 2 años sacó su primer disco, Oxan Linde. Entonces, pues voy a sacar pronto ese material. Espero que pues tenga un poco más de recursos y tiempo para seguirlo haciendo. A lo mejor como un audio ensayo, un poco podcast o así. Y bueno, eso es lo que sigue. Y seguir con Bulla, con el formato, porque la lista, la supuesta, bueno, la lista que tengo, que es una lista caótica, como dije, crece, crece, crece y sigue creciendo. Y espero que eso siga sucediendo. Y me encanta la parte en la que no solo hablas de la resistencia punk, sino de aquello que no es radiable Mm, y que tú encuentras la forma de, no se trata de que sea radiable, porque ese también es la cuestión, ¿no? O sea, formato de 2 minutos, 2 minutos y medio y presentas rápido y no profundizas en nada, sino que ahora vas al siguiente nivel de va a seguir siendo no radiable, pero voy a seguir haciéndolo. Y pues me da muchísimo gusto ser parte de este programa número 100 y de poder aportar y de poder apoyarte siempre con mucha admiración y con mucha atención y curiosidad de lo que estás compartiendo, porque como bien dices, estoy en otros géneros, pero gracias al mapa de músicas mexicanas ahora soy surtido rico. Mi oído, así como un día estoy con las punks, al otro día estoy con las sonideras, otro día estoy con las de la música experimental. Y pues eso es justo lo que genera esta curiosidad de realizar estos programas y pues te lo celebro mucho, que llegues a este programa número 100 con un público que comprende que esto no se trata de que sea radiable, sino que sea algo que perdure y que prevalezca y que permita que prevalezca la memoria de que sucedió esto. Muchísimas gracias también por tu tiempo y también porque pues hemos tenido la oportunidad de conectar, ¿no? A través de tus proyectos, a través del mapa, a través de sonoridad, a través también de los artículos que has escrito, de hablar no sé, de personas que tenemos en común o personas que han estado en bulla. O sea, hay muchos puntos de encuentro y creo que me parece bien importante que la gente conozca tu trabajo y me encanta que digas que se va diversificando, porque es que estos enlaces son súper importantes, lo que decía, ¿no? Es como si tuviéramos una comunidad de comunidades, o sea, muy fuerte lo que está pasando y creo que ya era hora de que pasara de esta forma. Entonces, pues sí, muchísimas gracias, Karina, y también, pues digo, este va a ser siempre un espacio para ti, para que nos cuentes de tus proyectos y pues yo Ay, creo gracias. que sí, ahí nos conectamos muy bien. Ujú. Muchísimas gracias. Y pues sí, estas conexiones que logramos a través de esto que dices que está sucediendo y que estamos también aportando nosotras a que suceda, ¿no? Y que suceda con otras miradas y con otras intenciones y con otras posibilidades a partir de los espacios que desarrollamos.
Muy bien, gracias. Y también, si quieren compartir, sí, bueno, yo les comparto que estoy en X, pero ya no voy a estar, es muy probable. Estoy como arroba Laura Balboa, estoy en Blue Sky como arroba Bulla Radio, estoy en Mastodon, en Lurk, en el servidor de Lurk. Estoy a veces en Discord, estoy como en mil plataformas, no siempre tengo tiempo, pero bueno. Y también tú, Karina, si nos compartes para que la gente que nos esté viendo, escuchando y te sigan. Yo abandoné X justo recientemente. Estoy tratando de mudarme al Fediverso, pero por el momento estoy en Instagram como Sonoridad MX, también como Mapa de Músicas Mexicanas. En TikTok también estoy como Sonoridad, no es cierto, como Mapa de Músicas Mexicanas. Y también tengo un canal de YouTube donde alimento con las entrevistas que voy realizando y sonoridadmx.org, que es el lugar que sí es propio, es mío, no va a desaparecer ni se va a modificar gracias a quienes están gobernando estos espacios digitales, sino es el que yo mantengo bajo la perspectiva de que no va a desaparecer aunque desaparezcan todos los demás. Muy bien, muchísimas gracias y muchas gracias. Espero que les haya gustado esta sesión. Bueno, ahí con sus accidentes y todo, pero me dio mucho gusto estar contigo, Karina, y gracias por esta celebración. Qué mejor que tenerte. Ay, muchas gracias. Y no, pues un fuerte abrazo a todo el público y que a quienes han estado disfrutando y quienes han permitido que se siga desarrollando Bulla. Porque también esto depende de la voluntad de quienes aceptan ir a participar en la conversación, quienes dándole clic y es una serie de voluntades que se juntan para que lleguemos a este programa número 100. Así es. Y digo, nada más para despedirme, quería yo poner un poco la parte así como que bien estadística. Ay, que a nosotros nos encanta siempre llevar eso, Sí, ¿no? eso es de la Es cosa que más nos hermosa. encanta, sí. Y también para poder visibilizar el trabajo, ¿no? Y todos los nombres de quien ha participado. Entonces, pues son muchas conversaciones. El archivo lo pueden ver en laurabalboa.com, diagonal. Archive, así en inglés. Estoy por mudar todo eso porque, pues bueno, cuando tenga tiempo lo haré, pero quiero agradecer a todas y cada una de las personas que han participado en Bulla, incluida tú, Karina, y también pues agradecer a la Radio Nopal por ser mi casa, mi comunidad y a toda la gente de la Radio Nopal que me ha apoyado, a Ale, a Ana, a Diego, a todos mis compañeros por ahí. Entonces, muchísimas gracias. Y pues que no olvidemos también que bueno, aunque algunas personas ya no están con nosotros, su memoria va a seguir por estos lados. Entonces, que no se nos olvide. Muchas gracias. Y nos escuchamos a la que sigue. No sé exactamente cuándo, ni dónde, ni cómo, pero ya les mantendré informades. Muchísimas gracias. Ok, hello. How are Hello, how you? are Hello. you? Fine. I mean, I'm really happy because the main idea about this conversation or this gathering was to basically, celebrate in a big way or in a very intimate way or like in a very effective way as well with you, Amanda, because you were the first episode for Buya. So, yeah, I am Laura Balboa, and this is the, let's say, like a celebration in a conversation format to explain a little bit about what Buya is, but also engaging with Amanda. That was the first episode, and This is the celebration for the episode number 100. 100 episodes have happened in the past almost 5 years. So, and I wanted to do this in English because I think it's for many reasons. Usually for political reasons, I do everything in Spanish and I keep all of the contents in Spanish and such. But in this particular case, I wanted to hold a conversation with Amanda in English and also taking advantage of both of us being non-native, English speakers, so we could have like a relaxed conversation with our like
accents that I don't know. I can speak for myself. I don't care if I have an accent in English nowadays, especially. So I think it was a nice thing to do. So yeah, how are you, Amanda? Very good. Thank you, Laura. This is a great celebration for me too, because I think I've been also following and listening to many of the Bulla episodes, and I think it's bringing something really important to the table. And also because the first, if I don't miscall, maybe the first episode, we also did it between Spanglish. Yes. So I think Spanglish is not a mispronunciation, but it's a new language, it's a third language. And I think for me, this is very important because also we're not just calling and not only listening to women and gender dissidences that work with sound in Mexico or in Latin America, but also they are immigrants in other places in the world. And I think that makes us feel connected in many ways. So I agree also that speaking English in this new third language, as Gloria Saldúa calls deslenguadas in language terrorist, terroristas del lenguaje, it means embracing this new form of conversation and this new form of engagement through sound and music. So thank you so much for considering me as part of this. And I would like to now focus on your development, focus on your process of creating Bulla for all these years. Just as a focus point on this, as an anecdote, the first time that you invite me to talk in Bulla a few years ago, I was um, I was stopping in Helsinki during the pandemic for uh, many reasons that everyone was stranded in different places. And to be honest, the first conversation that we have on the phone, um, it helped me to ground myself and to focus on why I am in here, and that even though if I'm not in Mexico, which is a place where I am very, very deeply connected, and I feel nowadays the most important root of my own artistic history at the moment, it was an important point to reflect that anyway, in the place that you are and the place that you might be inhabiting is your body, is your practice, is yourself, and is the connection that you have with your environment, with creating connections through sound with other individuals, with other women, with other trans, non-binary, queer people who are approaching sound. So thank you so much for making these connections. And I Thank guess you. we can start by I was always wondering since the first time that we talk, why Buya? Why did you choose that name? Where is coming from? Yeah, just to give some context as well. I mean, I started Buya in 2020 in the middle of the pandemic, as you already mentioned. I think the first episode was I did like an episode number 0, and then number 1 that was the actual format of Buya. I think it was in June of 2020, in the middle of the pandemic. You were also like traveling. You were like sort of like stuck in several places, as you said. And I mean, I live in Sweden. I was born in Mexico. I'm from Mexico. I'm also very connected to Mexico in several ways, but I'm also like I have a Zapotec root as well. I am Zapotec, and um, I live like a diasporic life as you do. So um, for me, it was very important to connect that to my mother tongue, which is in this case it would be Spanish, Mexican Spanish. So I wanted
like a name for the project, I wanted to do something that could, compile or that could talk about sound art and also experimental music. That was like the first idea. And then also about conversations, listening, gathering sound communities and such. And I realized that I needed a word in Spanish that could, convey somehow that in a way that was not necessarily negative or like with a fixed, meaning. So I used bulla because I think bulla in Spanish means something that it's kind of like either bursting or it can relate to sound or like to collectiveness or like it's not only about like humans making sound or making noise. It's not only about noise, so it has different meanings depending on the context, on the the semantics of bulla. The word bulla is very interesting because of that. So it's like it has like some flexibility. So I called it that because I think it also conveys something joyful. So you make some noise, for example, to, get some attention, or there's something happening and there's some booyah around. So that's where it comes from mainly. Yeah. Also, when you call Bulla, it's is to amplify, right? Yep. Amplify your voice, but also a collective amplification. Yep. And I think in this case is also a collective call that is not only between one person. One person can make bulla, but actually to make a bulla, it needs different voices. And I think for me, this is really resonating within the word of bulla. But also, I remember when you talked to me about this project and you talked to me about radio, which has been also a very dear and deep practice on my projects. I found so interesting to connect it through a local radio in Mexico, which is Radio Nopal. And Radio Nopal, as we are speaking, and then later I was also visiting the space in San Rafael in Mexico City. I also found so diverse the different subjects, the different artists, the different approaches that Radio Nopal has in also how Radio Nopal is a space nowadays for more than a dozen of programs that have grown. And so how do you arrive to Radio Nopal? How do you start connecting with Radio Nopal, and why Radio Nopal is important for Bulla? Yeah, first of all, I started with some like homemade podcasts where I was like talking about music and sound, and then I started to do some interviews on my own, more like ethnographical type of interviews with the people that I knew. And then I realized that it was not working at all. So that the important part of that was the chit chat, the conversations, and blah blah. So and on parallel, I know people from the organization and the coordination of Radio Nopal, which it has been around for some time. And I was actually listening. I was part of the audience of the Radio Nopal community. It's a community radio, mainly in the internet. It has a physical space, as you already mentioned, in San Rafael. And somebody, I think a friend told me, you know what, there's like this open call in Radio Nopal for like new shows and such, and why don't you apply and send something? So I sent, the Buya project just to try it out. Basically, I had to ditch or like put away all of the methods that I was trying to use. And I said, okay, I'll relax. I'll do something like easier, more like grassroots, because I think it's important to say that Radio Nopal is a community that is more like grassroots. And it's very diverse, like in terms of generations, in terms of like age, in terms of like gender identification, also sexual orientation, and all of the contents. They have a lot of programs at the moment. I don't know how many, but they're like, I don't know,
40 or more. I don't have the number right now. But one of the main or the core, let's say, I don't know if it's the rule or like the core idea behind Radio Nopal is to have like this diversity for real, like collectives, critical stuff. So there's a wide range of socially related topics, and also music, arts, culture. And I thought that it was the best place for me to connect with my homesickness, basically, because I'm living in Sweden, and in the end, it was a way to connect as well to Mexico, even if it was remotely. So for me, it was important to be in a community. So, and for me to also work in a communitarian way. So for me, it was very suiting to go into that radio. So yeah. And then you mentioned something about formats, right? So there is different approaches that you have. Everybody has. I listen other programs that even take the form of a walk, and also other programs that, like Denise, take a form of a recipe, a cooking recipe. But in your case, what is the radio format that you've been practicing in this? Because also I notice, or I think that the format that you use is part of research practice. It's not just compiling things and creating knowledge, but also you are building on a community. Is that part of the research that you're doing? Is that part of your practice? So can you tell us a little bit more about the format and how that connects to your current independent, non-academic necessarily research? Yeah. Yeah, the format is very important because I think, as you mentioned already, Radio Nopal is like very open for like breaking these like radio rules or radio formatting in the media, massive media understanding. So, and that means as well, duration of things, what it's put, in the narrative of the radio shows, how many people you invite, for example, and such. So in my case, I realized that I needed to have a conversation. If it was like, it's usually between two people, but I have had more people, from like two, three, four people in one show or in one of the episodes. And the idea is to have a relationship, or like an interactivity that is more like peer to peer. So there's not a hierarchy between like me and the other person, me as an interviewer and the other person as an interviewee at all. This is about like a peer-to-peer engagement. So, and for that, I need to establish like these spaces of trust, these like safe spaces where we can talk about anything, not only about music or sound or listening. We can also talk about our lives. So we can talk about the things that are happening to us, or like the struggles that we have in our professional lives, or the struggles that we may have also health-wise, because those affect and are related to the way we do things, or the way we think, or our political engagement. So for me, it was important to establish like that type of link. So more on a peer-to-peer basis. And if they tell me something, I also, exchange and give something back. So, and that is basically the way where I can find the information that will provide me with the material to do further research, because I am doing research in a non-academic way, in the sense of I am not part of any institution at the moment, or like any organization. So I do research in an autonomous way. And in that way, I also have like a lot of freedom when it comes to compiling this information. And then the
the specific or like the essential part is what type of information do I extract from these conversations and how do I interpret it? If I make more questions, if I maybe don't have any answers, like a concrete or particular answer, but that can lead me to other questions that make me think about how it is to be a producer of these types of art and cultural expressions. So yeah, for me it was important to maintain that format and to keep the research autonomous. Yeah. And it's part of your research as well. I feel like Bulla is actually calling into the spaces of resistance and also the spaces of collectivity within a feminist lens. It's not just radio program where we talk about personal in immaterial works based on sound. I think it's also network, is creating a network, is creating an I know that you don't want to call it archive, but it's creating a series of conversations that build on into the resistance of a patriarchal a space that we well know that is the sound art and also music, right? It's also calling into a space of commonality within us as women, us as non-binary queer, and also friends and collaborators who identify themselves as trans. So can you talk a little bit about that very crucial point, Buya? Yeah, as I said, I started with people that I knew from my own participation into like the sound art scenes and also electronic arts, because I used to do that a long time ago, not any longer that much. But I think as you said, it's important for community building, but also networking in the sense of also allocating this, diversity as an exercise of, okay, let's talk about the heavy stuff sometimes or like the difficult parts of being in these like scenes or in this, socialization of works that we do, and what does it mean to have access or not to have access to something, or think and talk about critically about genres, about instrumentation, about how it was to participate in one event or another. So by this networking, what I do as well is to try to learn from myself and learn from the other people that I talk to in Buya. And in these almost 5 years, I've been able to engage and relate to other people. And sometimes, I mean, we don't have to think the same way, obviously. We can have a dialogue and we can also learn from each other from sharing experiences. And I would say that the main outcome for this practice has been to connect with other parts of Latin America, especially South America, and also other places where we can share struggles. And we can also find ourselves like, we can keep each other company and also support each other. So I know that in this way I have connected with you further in also in academically, also in the research group that we are both part of and that you invited me in as well. And I've been able to connect with like festivals in Latin America, like other collectives. So for example, this academic group that it's Sonos Sororidades, and also other places in Colombia and Argentina. So all other places, Centro de Arte Sonoro, or like, for example, in Mexico, Tramas Espacios, or like the Muse X Latin America, the Música Experimental Latinoamericana. So the music faculty in the National University in Mexico, in UNAM, and other collectives, even recently a collective here in Sweden. So I've been able to network and also present
what I've been finding. And I think it's the fastest way to learn about oneself and also about what's happening to other people. So, yeah, I don't know if I answered or I went too much through the bushes, but yeah. And it's very organic. It's very organic, this thing that it's happening. So, yeah. And in these organic forms of connecting through the radio, what are some of the anecdotes that are marking or they are like for you important throughout these years? I would say that one of the most like joyful things, but also like deep connections that I have established with people, I would say when somebody shares with me something very intimate and it's sort of like a proof of trust that they feel safe in the conversation that we are having, and I give something back as well. Usually it's an exchange. And I don't know, I have had programs where like when we are offline, because this is also like something that needs to be built, this like space of intimacy and trust. I always check on people when we are off the broadcast, because the format is that we have this conversation and then the guest is, or like the other person that is in the conversation is sharing their own track list of things that they are interested in, that they like, their own work. There are no rules to restrict that. So while we are like broadcasting these sounds or music, I always check on people and I ask them, are you feeling okay? Do you want to continue the conversation as we are having it? Is there something that you want to say or that you don't want to talk about? Feel free to, to tell me now and everything. And there has been like a lot of things happening offline and also online. People that, I don't know, answering questions that I was not expecting. For example, when I've been asking about that somebody maybe left the country and they left the country because something very personal or somebody died, for example, and I was not expecting that that response. Or someone that is being very honest and they're telling, look, I mean, I'm a mother and I've been a single mother of my first daughter, and and her biological father hasn't been around, and this has an impact also in my practice and blah blah blah. These things, the struggles and the complexities of our own lives as women, and also like other things as well, like being identified as a trans person, and how what that entitles in Mexico, and the difficultness and the danger that people have to go through. So, yeah, all of these things, I feel like a big responsibility as well to be, obviously to be empathic and also to give a space for expression and thinking about these things critically, and also share maybe tips for other people that are struggling in the same way. So, yeah, anecdotes, they are like plenty. Yeah. And how do you invite people? Like, how do you have a selection? Is word to word? It's like, how do you decide, oh, this program is going to be dedicated or is going to be speaking with this artist? Like, what are the parameters or what are the decisions that you take in inviting people? Yeah, first of all, the format is like a 2 hour long. It might sound too long for a radio format, quote unquote. But Bulla is about that, about breaking those rules and pushing kind of like the boundaries of what we are used to. So, and I started with the people that I knew, and then ask, asked people to recommend me other people, and also I've been very actively engaging with social media. I have to say, social media has been of great help
for me to jump around from a profile to another person that they collaborated with, or trying to find as well through either hashtags or like through collaborations of the people that have participated in Bulla. And then I just very organically invite them. I set myself a rule, no rule, which is I don't invite people based on their age, definitely. And also, I don't invite people based on the time that they have been working on this, on their creative work. So people can I don't know, sound artists that have been doing that for 2 years or for 20, or people that have been doing, music, experimental music for like the past 5 years, but before they were like classically trained. So that's the other thing. I don't have any particular criteria to restrict the invitations. They are like, I have a list, and the list is chaos. It's chaotic, it's kind of random. And this is why I don't like to call Bulla an archive, because I feel that the archive has an idea of something that is fixed, that doesn't change. And to me, it's very important that this is more like a database that continues to change. And even if we have a conversation, if I have a conversation with you today, you are not going to be the same in 2 years or four. So you might be talking about something completely different than today. So for me, it's very important to say that, Buya is a database that it's endless and that it's open and that it's like retrievable, and it's important to have it there as open as possible. So participation, even if people contact me and the only let's say requirement is that obviously that people come from a community that doesn't put itself into the hetero patriarchal system. So that's the only thing. And also, I mean, I have invited people from that do maybe a mix of electronic music that could be considered as popular. We also talk about genre and how to what is experimental, for example. And some people have been invited into Buya that they are like in this asking this about this experimental tag, and maybe they come from something else that it's more like electronic music, but they are trying to force this experimental idea or the idea of experimentation in music and sound. So Buya is also for that, to make those questions and to push those boundaries and break them sometimes. Yeah. And in this case, I imagine like when you invite, the other people invite and create networks, right? And something that I hear from the previous responses that you have is that radio then became a space of care. It's not just promotion, it's not just dissemination of products or of artistic works. It's also a space of communal care where even though after you finish the program, there is a network based on vínculos. And esos vínculos create also friendships. So sometimes we think in methodologies as set forms of scientific study, but methodologies can also be friendships. So we can form a friendship through listening and through caring of others, and then inviting to collaborate or to create networks. So I wonder how you've been creating networks through Buya and what networks are they? Yeah. I think the major let's say joy that I have with these past years for Buya is when I contact someone to invite them
to, to do Bulla with me, and they tell me, I've been listening to your radio show for a while, and I love it, and I like it a lot, and thank you for inviting me. And they feel super excited about that. That is kind of shocking sometimes. It's like, because I am very naive, I would say, when I do this. I just don't think about it much. I just, do it. And I've been doing it for a while now. And I think people are like starting to listen as well. I noticed that some people have been invited to major, maybe cultural venues in Mexico after they are in Bulla. So also organizations, I am not sure about if that is like something that I like personally, but I would say that it's important that people have a space to share their work, and it's not only like, only or merely profitable, or like, to do promos, a promo or whatever. It's also about giving a chance for people to share their work, and then to be known in other places, right? So I think that Buya has been, or has become, a platform for people to know each other, also that they have been, running into each other because of Buya, or I've been a link between like people for them to collaborate, and also for them to be invited into other festivals and things like that. And what I noticed as well is that, for example, people themselves, they are like breaking those rules of like self-promotion, because, for example, I have had people that say, look, I don't have any albums released in any labels. So, and my work is only about, like, I don't know, field recordings, or it's only about playing live. It's about performances. Or my work is like multidisciplinary, and it's about singing and doing like some conversations in empty places, just to put an example. So I will not be able to provide this thing, in the show, but we can talk about it, right? And then maybe I will make a track list about other things, about the things that I like, the things that I listen to, or things that inspire me. But then I will, share what my practice is. So yeah, I think the most important part is that it has given me a chance to think about sound, and about creation, and about the socialization of what we do in complete different ways. So and that is very rich. And some other people are like more DIY, more like grassroots. Some other people are like very specific about the way they want their work to be disseminated, or about the way they perform. So how they, collaborate and such. So to me, it's very important to keep this, and to not to lose that quality in the Booyah project. Yeah. And in this case, you said like you're learning by doing. And I think after 2 years, I imagine you have many learning lessons, teaching lessons, and the quality that I really find very authentic of Buya is that you being self-taught. It's not that you went to school of how to produce radio, or you went to um professional sound studio academy to learn about this. It's like very self-taught, as well as many of the people who you invited, right? It's like professionally independent, but also I think a feminist school, as I imagine in my head, is one that actually feeds from common knowledge, right? Like we are sharing what we learn, and sometimes we learn in our home. Like I have my sound studio here because I don't have money to pay a sound studio, a professional sound studio, so I have to put it together by myself. And I think that's what you are doing also in Malmo through all these years. So there's many kinds of lessons, right? Like what is
one technical lesson. There is also the social lessons. There is also lessons that sometimes we learn by accidentally not feeding into a conversation, or accidents might happen through the same program that kind of like reflect back upon your own learning skills, your self-taught learning skills as radio producer. So what are these lessons learned in this practice during 2 years? Mm. Yeah, I would say that I started with the equipment that I had, and also, I mean, just to put some context into what I do as well, I have I have a job, a full-time job in technology, which is also like I try not to mix that, or like not to bring that into what I do at the moment too much. It's not strictly related to that, directly related, but I try to keep it fresh in terms of like, okay, I start from the basis of not knowing, and in terms of radio, I didn't know. I didn't know how to do it. I started like completely from zero. Testing software. I had like 4 computers because I try not to buy computers. I try to go against the technology obsolescence for laptops and such. So that made things very complicated. And also because I am in the professional area of open source, and I try to use open source software and also free software, and I've been learning by making a lot of mistakes, and also learning about the restrictions of the lack of let's say reach to certain technologies, and that also I incorporated in the conversation sometimes. So if we have like a bad internet connection, we reflect upon that. So also if the person that I am talking to um, has like background so-called noise, we also talk about that. If there's like a dog barking, if there's like maybe musicians playing on the street, or if there's something happening in there, we also reflect. We have Bulla's space as well for listening, and sometimes kind of like in a deep listening sense. So I think learning from all of that, from having these so-called failures or like mistakes or errors that are happening, have informed the way I do Bulla and the way I reflect on sound and music. And obviously, on my technological work, I mean, I realized as well after many years, I was a electronic media artist, and I had certain like proficiency in certain ways, computation wise and such. But then I got into this job. I work for Arduino, the open source software and hardware organization and company. And I realized that I didn't know much for certain things. And then when I reached like a certain proficiency, I also realized how much patriarchy fetishizes tech. So I went actively and consciously against that. So I was like, okay, I am not gonna fetishize, the computer. I'm not gonna, use coding, programming, or whatever as a fetish for anything. And then I started to connect the dots as well, because I think many of the groups that have been, or the scenes that have evolved in Mexico City, that it's also a centralized type of interaction. They have been doing a lot of fetishization of tech. So a little bit what happens with the Euro rack people sometimes, with this, mail, and the crypto, and then now. So doing radio and doing it like this is very political, and for me it's important. So I
actively keep on doing this. So I'm like, no, I'm not gonna go, even though I have a certain proficiency in that part. So to me, it's the best learning that I have had so far. Yeah. Yeah, and I think from this experience of making do-it-yourself radio, I think, as you said, it's a political implication, it's a political statement that is also taken over by other by radios in South America, like feminist anti-colonial radios, Yeah. radio collectives, right? And one of the examples that I always come back is Fuga Radial en Bolivia, en tiempo real, with Ana María, Colombia. in Colombia, right? And also in Peru, with Yeah. Azul Peru. And I think even the Radio Caso, that it was led when it was open by also most of them like female identified artists. And I think that had a potential in political implication of how we can make our productions, even though if we have one single synthesizer, one single tool, is just not about how do you are displaying the euro rack, or how are you just like buying and consuming and showing off your gear, but it's like how you are using the one single tool that you've been applying so much love, so much care, dialogue with others in terms of connected through listening, through performance. And I found that's a feminist posture. That's a feminist actually statement. And I find that many of the artists that you invited to Bulla Radio have that kind of approach, right? Yeah. Even though if it's coding at the max, coding shared, open source, um, instruments that are might not be the most hot instruments that you will see Yeah. everywhere in YouTube or in Instagram or whatever platform is, but it's like how do you enact wherever you have your sentir pensar is through technology. And I think, which is not disengaged from to be rational or to be intellectual about using an instrument, but it's like, how do you use that instrument, that approach, that platform that you or them in ellas are enacting, right? Are enacting as also felt, as also emotional, as also very intuitive, which is not all the time like, oh, I know how 100% use this gear that cost me $5,000. Yeah, it's like, no, what do you do? And thank you for doing that. And thank you for approaching those conversations from that angle. And I wonder from here, like, how do you are going to go for the next chapters if we uh think in the future and imagine the future of Buya? How do you want to envision and imagine Buya for the next years? This is a good question. I still don't know. I'm improvising a lot, and I've been saying as well that I want to continue to keep Booyah grassroots, for sure. Um, what I don't know, because it's like kind of tempting as well, is what I will do in terms of like the academic part of the work. So I still don't know if this, first of all, after this, episode number 100, I will take a break a little bit, and then I'm planning to release a material that has been sitting on my desk for almost 3 years. I haven't had time to put together this thing, but it's some sort of a podcast of sorts. But it's again, I just go around and just always segue on the formats.
So I think it will be more like a reflection, like an audio essay or something like that, about the Venezuelan composer Oksana Linde, because I talked to her in 2022, and that conversations that we had completely changed my way of thinking, my way of seeing the Puja project, but also uh, to try to think about history, historiography, feminism, and also ableism and other things, technology. It was just mind blowing. So I decided not to do anything at that time because I needed to let it sit for a little bit and also to digest everything that happened in that conversation. And actually, I established like this affective network, this affecto with Oksana. So we have been, uh, communicating, and we basically became friends, like also long distance, pals, because she's in Venezuela and I'm here in Sweden. And I think this is going to be really nice. So I need a little bit of a break from the radio to finish this, and hopefully I can, release this material and then maybe continue further. It will be the first thing that it's more like edited or like, planned, and it's completely different from the Bulla format. But I still don't know when. I think I'm gonna be able to do it like maybe this month or next. I still don't know. But and Bulla will continue to exist as long as I, can do it. And definitely the list continues to grow. This chaotic list continues to grow, and that is a good indicator that things are like moving and going. And it's basically the response or the answer to all of these comments about there are no women in experimental music, and there are no women in sound art, and there are no women in. It's like, look, you know. So yeah, I think I hopefully I can continue to do, Bulla in Radio Nopal. I want to thank all of the people in Radio Nopal that have been like my community and have nurtured me a lot and my project. And obviously everyone that has participated into Bulla. I wanted to just, I prepared a slide with all of their names because I think it's like important for me to share the names of the people that have, participated. I think it's important. So it has been, active since 2020, and, 70 conversations. I also do thematic episodes about, synthesis, about technology with voice, or about noise, or about some other things. So more than 75 people have participated, and more than 200 hours of conversations that have been like streamlined, and it's like twice a month, so every 2 weeks. And this is the full list of the people that have participated. And I also don't restrict it to people that are Mexican or that they reside in Mexico. Mexico is more like a pretext of, production, connection. It's like more of a moving territory because some people that have participated are from Mexico, but they don't live in Mexico. Some are not Mexican, but have worked in Mexico for a while. And some of them have been in residencies, for example. So for me, it's important also not to address all of this relationship to Mexico to, national identification and nation states. I mean, I do that because I, kind of like suffer from that as well, because my own identity has been compromised by the Mexican nation state, but that's another, topic. So yeah, hopefully I can continue, to do these episodes, and yeah, and hopefully I can participate into the analysis of these episodes because the material is huge right now. So at some point I will have to sit down and take some breaks to analyze the data and like try to put together things, maybe more things in English to disseminate the project.
but it's very strong in Spanish as well, so I think it was important. Yeah. Yeah, thank you so much. And also something that I really I found important for what you mentioned is that Bulla doesn't want to make an archive. Sometimes archives make genealogies or tend to make um, hegemonic points of reference. I think in this case, you're trying to avoid that and make it more a collaborative project that fluxes, grows, and also moves within the needs and also the new generations, old generations. It's a multi-generational project. So I think in that way, is important not to be set in stone as, oh, you have to listen this in order to understand a database. Is not that. And I think that's something that I really value and really mm, keep us as critical nowadays. So thank you so much, Laura. Thank you. And just to add to that, yeah, people that are not in there, it doesn't mean that, you know, I think also Booyah is replicable. I mean, we want many databases. We don't only want one, you know, that's, the usual hegemonic, you know, I don't know, thing that happens. So Booyah is not exclusive. There should be more. And also, if some people are not there, I want to keep this organic as well. So, you know, they are somewhere. There are other people that are like working that might not be in this database, but that they exist. So, yeah. And how do you want to conclude this interview? Is there anything else that you think it's missing? Yeah, I don't know. I mean, now I have like the link that I have in my website that it's funny enough. It's called like it's laurabalboa.com/archive because I didn't know how to call it at that time. I think I will change that and I will try to put together like a website further in time. I don't know exactly when, but hopefully soon. So I can include a little bit more information about the people that have participated. Maybe I can just share really quickly in here because I think yeah, I mean the full list is in here, but it's hard to tell what is it about. So we have the names and we have the type of conversation. All of this is in Spanish, by the way. Some of them are in English, a couple, I think only. But it's important, that maybe it's accessible somewhere. And I also give copies to all of the people that I can. So in case something happens, hopefully not, this can be populated and, shared. So sharing is caring. That is also something that I deeply care about. So to me, it's important that it's, kept up and yeah. And if you are working with sound experimentation or whatever, you can also contact me if you have some relationship to Mexico in any way, direct and indirectly. I think it's important that there's a space for us to talk. So yeah, and I want to thank you, Amanda, because I think you have been my madrina in this from the start, and also as a colleague and as a friend to work on this because I cannot do this alone. So definitely I am not doing it alone. So. Yeah, yeah, thank you so much, Laura, and thank you for this invitation. I would like to close by saying that right now it's March 4th, but maybe when you release this it's going to be further in time. But March 8th is Women's Day, and I rather, instead of saying Women's Day, I want to call it like HM, 8M, because there are many, many feminisms. There are many forms of relating to the idea of being. And also, I think
one of the main battles is like is against this horrible, sometimes the oppressive way of patriarchy. So that touches many of us in many continents and many languages and many expressions. And I want to call a little bit of Tania Rubio recent post where there is a concert about Women's Day, and the person who was playing that inaugural magnificent concert for Women's Day, and it's a piano concert, was a male pianist, with all the composers were male from Europe. And in her reflection was like, till when we're going to, I mean, we are 21st century, till when we're not going to look into celebrating Women's Day from our own perspective. And I don't say like women's only composers. I also think there is so many radical trans, non-binary queer composers that are so worth to be seen, and also from South America, from Latin America, from other Souths. It doesn't have to be Eurocentric. And also stop seeing ourselves, well, not ourselves, but from that lens, women only, as this kind of like inspirational point, right? Like we are we're not in that sense, I think, just how's it called when is your inspirational, the Like part of like like the huh? the The muse muse. part. We're not muses. Uh, Stop with that. yeah. And I think that's one of the most important radical points of Bulla, is that we are seeing ourselves as producers, are us also written history and on our own histories, and from not an Eurocentric point of view. I think it's enough of that. And I think it's a very crucial point where radio and networks, and also do-it-yourself methods that are messy, that are like not scientific, are flourishing. And so let's continue on that. Yes, thank you for this sharing this anecdote, and also sharing like this thing that it's happening that is horrible, honestly. So, I mean, hopefully we can contribute. This is why as well it was important to have this conversation in English, because we still have to make noise, we have to make booyah, and we have to continue to engage politically to fight this system of discrimination and Eurocentrism, and yeah. I think I hope I really hope I can see like something that is less than that before I die. So yeah, thanks for this, and thanks for spending this time with me as well, and even remotely, with all of the details and everything that has happened during these past years. So, and thanks for keeping me company. Thank you, Laura. And thank you for our listeners who stay with us. Bye-bye. Bye. Thank you.